Assalamu alaikum. This is Abu Jafar Sardar, Assistant Headmaster, RRF Secondary School, RRF Police Line, Khulna. Hello, my dear students. How are you? I think you are well by the grace of Almighty Allah. I am also well by the grace of Almighty Allah. Now, my dear students, you are staying at home for the COVID pandemic. We are also passing a hard time. But in this situation, we have to do all things, all kinds of work. At the same time, we have to study. For that reason, our school authority has arranged online classes for you. So, my dear students, today I am before you with a class. My dear students, today I am going to take a class for the student of class 8 English first paper. Okay, students, let's get started. Welcome everyone to this class. This is my identity. You know it very well. Now, my dear students, look. What can we see in this picture? Dangerous thing, snakes. Serious snakes are playing with a snake charmer. Isn't it? Yes, in our society there are some people, they play with the snakes. You know them? Yes, you know them. Who are they? Can you imagine who are they? Look, the women of that people, they live in that kind of houses, and a bag, a large bag holding on their back. Can you imagine who are they? Yes, you can imagine. They are Bede. In Bengali, they are called Bede, isn't it? In English, they are called gypsy. Am I right? Yes. Then I think you have already guessed what our today's topic is. Our today's topic is river gypsies in Bangladesh. Unit 7, lesson 3. My students, look, learning outcomes. What we will learn after this lesson. Look, after we have studied this lesson, we will be able to ask and answer questions. Read and understand the text. Participate them in a short paragraph. Look, my dear students, look at the picture and discuss with your partner what you see. My dear students, as it is not real class, you are not before me. If you are before me, then we talk about the picture. That means there was pair discussion, group work. Okay, now I am talking about the picture. Look, there are some boat, and some people, they live on the boat sometimes, and sometimes they live in the land. Look below the picture, and when they live, their shape is like that. Which people use this? The gypsy people use this kind of houses. Okay,
Look, another picture. They live both in rivers and in the land. Okay. Now, my dear students, new words, vocabulary. Gypsies. What's the meaning of the word gypsies? Gypsy means, look at the picture. The people who live sometimes in the river in boat and sometimes in the land. In others, what we can say, nomads or travelers. The gypsies are in the habit of nomadic life. Lifestyle. What's the meaning of the word lifestyle? Look, in the village people or the gypsy people, they wash their utensils in the river or in the pond. Okay, it is their lifestyle. Another meaning, existence, way of life. How in human lifestyle they lead. Look, another word, culture. What's the meaning of the word culture? Look, this picture. This is the traditional culture of the people of Bangladesh. Means arts or beliefs. We have our own culture. Nomadic. Students, what's the meaning of the word nomadic? Nomadic means, look at the picture. What can you see? Some people, they have built their houses temporarily. Okay, temporary or vagabond like. Nomadic life is indeed a very difficult. Waters. What's the meaning of the word waters? Look, this is water. That means this is sea. Ocean. Clear? There are 7 waters in the world. Here, waters means sea or ocean. Look. Tarpaulin. What's the meaning of the word tarpaulin? Look, this is tarpaulin. The house is made of triple. It is tarpaulin. It means canvas, a thick cover. This is a tarpaulin made tent. Toddlers. What's the meaning of the word toddlers? Infant, mirror, baby, kids. Look, toddlers play with dogs or other pets in the dust. Look, another word, lies. But students, do you know lies? Yes, especially the girls or women, those who live in the villages or rural people or nomadic, they wear lies. Look, this kind of insect, meaning parasites or flies. Village women pick up flies sitting in a row. Look, my students, there is a passage. I'm reading the passage. After this reading, I will discuss. Then you have to answer some questions. Okay. Listen very carefully. River gypsies are an ethnic group in Bangladesh. They are known as Bede to local people. The gypsies have their own lifestyle and culture. They live in a group and do not own any land. Therefore, they live in a nomadic life, traveling from one place to another. These people roam across our rivers and waters from May to December in a small country boats. These boats are their houses, and these people are a part of our waters. In winter, many water bodies dry off,
At that time, they return to the mainland and live in makeshift tarpaulin tents on open river banks. You can see their men relaxing in the tent. Toddlers play with dogs and other pets in the dust. Women often idle away by their doing, picking of lice in twos or three sitting in a row. You understand? Look, there is a picture. Can you say what about the picture? My student, do you know polo? Some boys holding polo. The instrument which is in their hand. It is called polo. They are catching fish. Other picture. They are also catching fish by their hands. Another picture. They are catching fish by net. Okay. Throughout the monsoon, they remain busy with fishing. In the monsoon, they remain busy with fishing and various kinds of ways of fishing. Look, my students, do you know the picture? Very nice and picture. What about the picture? It's the traditional picture of gypsies. Look, they also dive for natural pearls in water. Gypsy people, they collect pearls in waters. This kind of water. They go to the deep river or side of the seas and they collect natural pearls. Okay. Look, another picture. I think you have seen this kind of picture in your villages or countrysides or by the side of the roads or even in the cities. You have seen this kind of houses. In slum dwellers, they live in this kind of house. Sometimes they camp for a couple of weeks. They made this kind of houses and in places they live for couple of weeks. My students, there is a video. Let us enjoy the video. Very dangerous thing. My students, don't get scared. This is a picture. Look, a snake is playing. Most probably the snake charmer is trying to hold the snake. It's a very big snake. I think it's horrible and also dangerous. Let us see how the snake charmer plays with the snake and holds the snake. Have you seen how dangerous it is? Yes, yes, yes. The snake charmer is holding the ears. My dear students, have you seen? He has already caught the snake. Look, my dear students, another picture. What are the things? Those are the herbal things. My dear students, we are seeing all these kind of things, all these kind of activities do the people of the nomads, ethnic people. They do this kind of things. Look, among them there is another picture. They made herbal things. Look, a man catches a snake and certain people with a snake charmer and sell herbal goods. তারা হার্বাল জিনিসপত্র ওষুধ দিয়ে জিনিসপত্র বানায় ওষুধ বিক্রি করে
সাপ ধরে, খেলা দেখায়, সো মেনি থিংস। তাদের পেশাটাই হচ্ছে এই ধরনের অদ্ভুত ধরনের পেশা। লোক এই বেদে মহিলারা, এই নোম্যাডিক পিপল, এথনিক পিপল, দে সেল বেঙ্গলস, তারা চুড়ি বিক্রি করে। যে সময় তারা ল্যান্ডে থাকে তারা এই ধরনের কাজ করে থাকে। উইমেন গো ফ্রম ডোর টু সেল ব্যাঙ্গলস, cosmetics and other things. Look, it's a very dangerous thing. The nomadic people, ethnic people, they do this kind of things. Student, for your better understanding, I'm using Bangla. Look, এখানে একজন মহিলা মুখ দিয়ে আরেকজনের শরীর থেকে নির্যাস রক্ত বের করছে, অর্থাৎ এই লোকটার কোনো পেইন আছে, ব্যথা আছে, তারা এই ব্যথা সারানোর জন্য এটাকে বলে শিঙ্গা লাগানো। যেটা মুখে দিয়ে টানছে, এটা কোনো মহিষের বা কোনো গরুর শিঙের ভিতরের অংশ, শিঙের অংশ ভিতরটাকে বের করে কাভারটাকে দিয়ে তারা এই ধরনের শিঙা লাগে, এবং এটা হচ্ছে এই ধরনের কাজ তারা করে থাকে। They also try to hold pains of old people often by sucking out blood from their body. এভাবে শিঙ্গা লাগালে বডি থেকে রক্ত বের হয়ে আসে। আর সাধারণত মানুষের একটু বয়স বেশি হয়ে গেলে তখন বিভিন্ন জায়গায় তাদের ব্যথা থাকে, এবং তারা এই এটাকে মানে সারানোর জন্য এই ধরনের কাজ করে থাকে। Look my dear students, they are sitting idly. কিছু কিছু সময় তারা বসে থাকে অলসভাবে জীবন সময় পার করে। Many villagers believe in the magical power of the gypsy. কিছু কিছু আছে অনেক ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিক দেখায়, আর অন্যরা সেই ম্যাজিককে উপভোগ করে। এরকম লোক ম্যাজিশিয়ান, তারা নানাভাবে ম্যাজিক দেখায় আর অন্যরা সেই ম্যাজিক গুলো উপভোগ করে। They can make an evil spirit leave someone's body by magic or spell powers. তারা এগুলা তাদের শরীরে ঢুকায়, বের করে, নানা ধরনের জিনিস তারা দেখায়। My students, now by that reading, I think you have already listened. Now we have to answer of this question. Answer the following question: who are river gypsies? I think we have already read. How do they live? River gypsies, they live in the rivers, and also they live in the countryside, and they do not have any permanent houses. They don't have their own lands. How do they live? They live by selling various kinds of things, holding a snake, so many things. What do river gypsies do in winter? In winter they remain idle. What do river gypsy men do for a living? River gypsies পিপলরা তারা বেঁচে থাকার জন্য কি করে? অনেক ধরনের কাজ করে। তারা সাপ ধরে, সাপের খেলা দেখায়, ম্যাজিক দেখায়। তারপরে what do river gypsy women do for a living? আর মহিলারা কি করে বেঁচে থাকার জন্য? হার্বাল প্রোডাক্টস বিক্রি করে, তারা চুড়ি বিক্রি করে, তারপরে তারা শিঙ্গা লাগায়, নানা ধরনের কাজ তারা করে থাকে। Look my dear students, discuss with your partner and circle the right answer. তোমরা এখন একা আছো বাসায়, তো এখন তো এটা ক্লাস না, যেহেতু রিয়েল ক্লাস না। রিয়েল ক্লাস হলে তো রিয়েল ক্লাসে তোমরা থাকলে দুজন করে আমরা ইয়ে করে দিতাম পেয়ার ওয়ার্ক, তখন পেয়ার ওয়ার্কে কারেক্ট আনসার তোমরা বের করতে। এখন তোমরা নিজেরা যে যেখানে বাড়িতে বসে এটা দেখছো, বাড়িতে বসেই এর কারেক্ট আনসারটা বের করো। The term ethnic is connected with people, plants, animals, fishes. Of course, it is people. Yes. River gypsies roam around in their boats about dash months in a year. How many? 6, 7, 8, 9. এখানে একটা কথা বলে রাখি, তোমরা এটাকে এই ভিডিও পজ দিয়ে এটাকে করবে, কারেকশন করবে, এগুলো সার্কেল দিবে, দেওয়ার পরে তারপর আমার উত্তরের সঙ্গে মিলাবে। আসলে দেখি নাম্বার 2 কি আছে? 8 মান্থ তারা কোথায় থাকে? বোটে থাকে। River gypsies live in a tent in, তারা টেন্টে কোন সময় থাকে? সামার, মনসুন, উইন্টার, স্প্রিং। লেটস সি, উইন্টারে তারা কোথায় থাকে? টেন্টে থাকে। Look, the term nomadic refers to a person. Number A,
living permanently in a place, B, traveling from place to place, living in one's own house, living in a rented house. The nomadic যারা তাদের permanent house থাকে না, তাহলে কোনটা উত্তর? Traveling from place to place. Look, you have to fill in the gap. The river gypsies are among the nation's dash group, a small group. 2007 report said dash percent live below the poverty line. How many percent? You have to fill in the gap. Only 2% of gypsy children are given primary education. Most gypsy children travel with their parents for an dash months of the year. Most gypsy children travel with their parents for an infant 8 months of the year. ছোটবেলা থেকে তাদের মায়ের সাথে বাবাদের সাথে তারা থাকে। So they end up in a circle of life. তাদের লাইফের সার্কেলটাকে এভাবেই চলমান থাকে। Look, this is the life of nomadic people. Okay. Read the text. In summer vacation last May, Shaun went to sorry, the picture is here. Laoganj in Mymensingh to visit the maternal uncle. His elder cousin Johan studies sociology at Dhaka University. One afternoon, Jahin took Shaun to a Bede camp to know about their life. They talked to a middle-aged Bede woman who was cooking in front of her tent. Read the conversation, the text, and do the following activities. Okay, my dear student. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেড়াতে গিয়েছে তার কাজিনের ওখানে, আঙ্কেলের ওখানে কাজিনরা লেখাপড়া করে এবং তারা একটা বেদেতে ভ্রমণে গিয়েছিল বেদের জীবনযাত্রা দেখার জন্য। এটা ছবি দেখে আমরা বুঝতে পারি তাদের জীবনযাত্রাটা কেমন ছিল। Now look, suppose you were with Shaun. Ask the Bedu women some more questions that you would like to. For example, you can ask questions to know about her family members, their names, age, work, their past living places, future places, good habit, food habit, etc. এটা হচ্ছে ওয়ার্ক অ্যাক্টিভিটিস। যে সাপোজ ধরে নাও তুমি এরকম কোথাও গেছো, তাহলে গেলে তখন এক ভিজিট করলে তাদের কাছে কি কি জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, তার উত্তর কেমন আসতে পারে, এটসেট্রা এটসেট্রা। ওকে, মানে স্টুডেন্টস, নাও I am at the end of this lesson. Homework. Have you ever seen any gypsies, Bedes, or snake charmer, or any person selling things from door to door in your area? If not, imagine is a scenario and write your experience about any one of them. এটা তুমি তোমার দেখা একটা ঘটনা যারা কোনো বেদের সঙ্গে, কোনো সাপুরের সঙ্গে বা এই ধরনের কোনো সঙ্গে এর এক্সপেরিয়েন্স সম্পর্কে ইউ হ্যাভ টু রাইট, তোমাকে লিখতে হবে। ওকে, so my dear student, we are at the end of this lesson. তো আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে বলবো এই ক্লাসগুলো তোমরা বারবার ফলো করবে, দেখবে। প্রবলেম হলে এই ভিডিও নিচে কমেন্টস করে জানাবে। তাছাড়াও ইনবক্সে জানাতে পারো কোন বিষয়ে ক্লাস নিলে, কোন মানে আইটেমে, কোন টপিকে ক্লাস নিলে তোমাদের উপকার হয়, কোনটা তোমাদের কঠিন মনে হয় সেটা জানাবে। জানলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবো। তো বাড়িতে অবসর সময় হিসেবে কাটাবে না, সময় কখনো অবসর না, সবসময় কোনো না কোনো কাজের মধ্যে থাকতে হবে। তো স্টুডেন্ট হিসেবে প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে লেখাপড়া করা। লেখাপড়া করবে। এই অসুবিধার কারণে আমরা হয়তো বাড়িতে আছি, অবস্থা এরকম থাকবে না, ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যাবে। স্কুলে ফিরে আসতে হবে, তখন পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে হবে।
এই জন্য পড়াশোনা চালিয়ে যাবে। যে কোনো ধরনের সাবজেক্ট সংক্রান্ত কোনো সমস্যা হলে আমাকে জানাবে। আমি আবারও কোনো নতুন টপিক নিয়ে, নতুন ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে আবারও হাজির হব। সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ অল।